mwena bandaba yena gye musinzidde okubanga mundaba kisa kya mukama saawa yonna ebbanga lyonna kansuubire buli muntu waali ali okay and ngenda kukola very short video sigenda kulwawo nnyo. I'm just giving you a few things betugenda okwogera ku katono nnyo. Ngenda kukola ka video nga kampi nnyo sijja kulwawo. Kusookera ddala first and foremost amawulire fena tugamanyi era twaze tubagambe gula ne prediction yange yatuukiridde kinayogedde nabagambe nti Lumbuye ba mafia tebamanyi waali ba mafia be Uganda bagezaako kunegotiating ne ba mafia betake ekyo nakyogedde nembagamba nti I dare the government okuproducing Lumbuye ngali alive. Yeah, I dare government okuproducing Lumbuye ngali alive. Yeah, era tebakulimba nti Lumbuye taina flight taina nti yabadde ku flight yonna taina flight yonna gye yabaddeko flight zonna babadde flight zonna babadde bazitracking flight zonna babadde tubadde tuzigoberera nafa badde batuwa information nabazeewo ne bagambe eggulo nti abantu ababadde bawa Lumbuye information munda tebasobola kukkiriza Lumbuye kutuuka era abantu ababadde bawa Lumbuye abamwetaaga kakati theories nyingi nga bwe mbagambye n'ebintu bindi bitaka okuteekamu nnyo obwongo kubanga muzannyo gwa bwongo nnyo. So what we have to demand from the Turkish authorities, we have to demand what they call a proof of life. Tulina okudemandinga proof of life nti twetaaga okulaba ku Lumbuye either dead or alive okumulabako kubanga to be honest with you, if a man was supposed to be on a flight and he wasn't on a flight and the Turkish authorities say they have him and they were supposed to put him in a flight and the minister came out to confirm, minister yavudde na confirming Joe era akodde n'okukera ku macha azemu n'ayita update endala minister oyo y'omu nti leero mbu era ssaawa 9, which I think they are lying. Ngera ngano bagambye eggulu nti emitimbagano gyonna gyaba mafia mugiveeko mulekerawo okufuna amawulire omuntu kiringa kugamba mubbi kubbako TV omubbi n'amala okubbako TV ate n'ogamba omubbi ajja kunoonya ajja kuyambeko ozule TV okankikuddiremu okitegeere kwagumaya gye tulimu oba confusion gye tulimu government gyegezaako okuteekawo kubanga government yebadde negotiating n'abantu abakwata Lumbuye. So there's two scenarios. Either the government sent abantu abadde bawa Lumbuye information okugenda okukwata Lumbuye, whereby they might have ended up these mafias by killing Lumbuye. Yeah? Either government njagala otegeere bulungi kubanga fena tuli muntu ali ku ground n'abali ku ground nabo benyini bali very confused. Alete mujja kunenya abantu battaka basinga tebalina mpapula kizibu nnyo genda ku police ngo demanding omuntu bajja kusooka bakubuuze nti gwa ne kanki baddiremu okitegeere bulungi. Confusion eriwe wait. Yeah? Confusion eriwe wait. Okusookera ddala government ya Uganda eri mu kunegotiatinga okufuna Lumbuye. Confusion endala eriwo yeyokubeera nti government ya Uganda okwaprehendinga illegally abducting Lumbuye bakozesa abantu bebamu bawa Lumbuye information nga abantu tebayinza kumuleeta nga mulamu kubanga naye ababa compromisinga. Kakati minister nabo government naye eri caught in a loophole whereby government ya promises abantu ekintu nekitatuukirira kati credibility ya government whereby nze nabadde nkisuubira nti tali ku flight yeyo kubanga application ya Turkey ey'okujoininga EU tebasobola kujoononera ku muntu nga Lumbuye omutono. Nkibaddiremu okitegeere kijja kulawo okusinkinga mu mitwe gy'abantu abasinga okukitegeera naye nga kyangu kyakutegeera bw'okiteekako obwongo. Either Lumbuye mufu, which most likely I think Lumbuye could be dead. Mawulire si malungi ga kugamba bantu. No, we have to put every options on the table. Buli option yo neino okubeera ku table. Kubanga minister bw'avaayo na byatuvayo na committee ya ali kutakisha wezi gena tuka kusamwenda. Takisha wezi yazze netuuka. Ne tutwaji trackinze paka Ntebe
ne Rwanda twabadde ne abantu abamu abadde batuwa information ninga ku flight tekuli Lumbuye yabadde taliko ne abantu balinda Air Rwanda nga balowooza bayinza okulooza nti baba amukyusiza teyabaddeko. Emirates kintu kye kimu. Emirates kintu kye kimu. Kakati tuddayo ku drawing table ne tutandika ku addinga dots zino. Let us look at why the government needs Lumbuye. Yenga Lumbuye without information government tena kimwagaza. Ekyo njagala okimanyi. Boba mafia beetaaga kubabuulira ba mafia bannaabwe ababadde balinkinga information kyekyo kibeetaaga ku Lumbuye. Naye ate asooka ku Lumbuye yaafuna ekyo. Either be baatumye okumukwata bali part of that ring nga balina bannaabwe ne babagamba nti omusajja tumufunye nti no, don't bring him alive, mumutte. Kyovula bano tulina okuteekera Turkish authorities ku nninga nti tulina okudemandinga for Lumbuye, either ali dead or alive. Tulina okudemandinga Lumbuye abeere ng'asobola okufuna kye bayita access to a lawyer, kubanga amateeka g'ensiga mukkiriza ne wobeera Uganda nga bakutte bakusibye. Poliisi ye Uganda ekuwa eddakiika 5 okutegeeza abantu bo nti bannange ndi wano, okusobola okufuna kye bayita legal representation nti bannange ndi wano, umma mwagala okunsanga mu nsange wano. Kitegeekeka bulungi? Ya? Bino byonna bye baataddewo byabadde byakuwuddiisa. Era tebakulimba omuntu yenna kuba propagandist batandise ddo kiruka nti baamuleese nga muwongovu nnyo ne bafulumya n'ebifaananyi ebirala. Ebyo ebifaananyi balimba. Si bya Lumbuye. What they have done, they have doctrinated the picture. Ne bakireeta. Ne bakiteeka nti mukirabe ne bwogoberera. Lumbuye tena bakulabikako mu kooti yonna. Bakugambe tonna ku lwayo bagenda kumukwasa poliisi. Taliyo e Uganda. Taliyo e Uganda. Taliyo. Era tulina okudemandinga. #eddako ng'egamba. We demand the Turkish authorities, dead or alive, we need to see Lumbuye. We need to see Lumbuye. Dead or alive. Nga tudemandinga Turkish authorities. Embassies ezetolodde mu nsi ze tulimu kuba twatambula twasaasaana. Remember ekyokwa abductinga oba ekyokukidnappinga gundi ekyokukidnappinga Lumbuye. Bo babadde balowooza it is going to be something small whereby bajja kukituula ku bantu baba suppressing abantu bajja kusobola it will not become big news, but what has happened, it has become so big. Ne Museveni enchinchi mulabisizaamu kubanga international community is now looking closely at this man, at this man, saying, oh, hold on a minute. Why would Uganda have an interest and go to a foreign land and abduct? Netake yenyine nabo banyini bataki authorities nabo bali ku pressure. Kubanga oluwa abantu ababasooka okutuuka ku Lumbuye. Nabo bali ku pressure nga government. Kubanga government si yakola ekintu ekyo, government yatake oba immigration yatake teyakola ko kintu ekyo. Wabula ba mafia betake nga bakozesebwa ba mafia be Uganda. Bakwata Lumbuye nga bakozesa ba mafia ab'ettake. Kakati obuzibu obuliwo either nga bomanya bye Uganda abasajja be Uganda nti bakukozesa bagalo kusasa bo balooza nti abatake balinga badna Uganda babagamba musooke muntu wereze tubawereze sente aba mafia ne bagamba nedda ssebo. Waliwo theories za mirundi mingi neffe kye tulina okulemerako era kye tulemerako kye tusaba. We want to see Lumbuye either dead or alive. Era twagala n'okubuuza ba legislators ba MP abamu mubamanyi amanya gaabwe abajja kuno batugamba nti baamukutte overstay. Twagala kubabuuza, how did you know? How did you get this information? Were you part of this packaging? Were you part of this kidnap? Twagala kubabuuza. Twagala okubabuuza. Twagala okubuuza ba MP abafulumya amawulire ababadde ba peddling ekintu kino nga batugamba simanyi the goon olulimi uliro bakoza nti omuyaye yakwatibwa lwa overstay. We want to ask you, mutuwe information gye mwagijja mu gipresenting mu bantu nti the Turkish immigration yabawandiikira ne alatinga Uganda nti we have an illegal immigrant in our country. Something is very fishy. Some of these people could be the ones being leaking information nga bali mu panic mode.
nga tebagala to be tebagala kumanyikibwa. Ba politician bazibu. Abantu bano twagala tumanye bategeera batya. Nchiddemu twagala omuntu oyinza okumwesoka nga ina kiyakoze nga mubadde part of the ring ng'omuntu oyo singa ajja nayogera nti gwe obadde omuwa ekintu ekyo nga kiyinza okuleetera obuzibu obunene ng'afazali omuntu oyo alina okufa. Katwagala tumanye nammwe abaatugamba he was caught because of overstay. Department is responsible for that munsi yonna ne Uganda nga bolaba nti Uganda bakwata. Police ya Uganda LDU tuyinza kukwatira overstay. Immigration ya Uganda yeyina okukwata. Police erawo bekutte kutwalira immigration. Kati twagala namwe mutubuulire mwe mwabijjawa. Mwagala mutubuulire mwe mwabijjawa. Era omwama abaso okufuna information ekitegeeza ne Lumbuye mumanyi waali. Era namwe mwaka kubanga omusajja ono ayinza okuba agenda ku compromising positions zammwe nga mmwe muwadde mu information mugamba afazali okumutuusa nga mulamu tumutuusa bamutuusa nga mufu we mukwata mumutte kati tuwuddiise kubanga government ya Uganda yabajega babadde bagikola ebintu bine ebbanga lyonna. Omuntu ajja nawa government propose nabagamba ngenda kusima ebidiba n'atabisima ebidiba. Abankubira simu temukuba masimu. Temukuba masimu mulaba ndi live ate temunkubira masimu. Government ya Uganda y'abantu abebafu yabamuzeyi babadde bajiwuddiisa. Omuntu najja n'agamba government nti agenda basimira ebidiba n'atasima bidiba sente n'azitwala ng'ebidiba tebiriiwo. Goloza te bamafia tebasobola kukola kintu kyekimu. Ne bagamba government to omuntu tumulina mutuweereze sente ne bazitwala n'omuntu ne bamutta kubanga bamafia nga bali part of the same process. Goloza tekisoboka. Oloza tekisoboka. Government ya Uganda omuntu avayo mu COVID yavaayo. Abaana ba family Sam Kuteesa ne baba wa sentence yonna yamanya bagule oxygen ne baziba wa mu cash. Close the door. I'm coming. Close the door. Yeah? Ne baziba wa mu cash. Close the door. Ne baziba wa mu cash. Bamalo ziba wa mu cash nga oxygen taliwo. Abantu ne bafe mulagunga oxygen bamubuza taliwo. Goloza the same mafias cannot do the same thing. Sente ne bazitwala n'omuntu ne bamutta. Kubanga the same people who have been leaking information. Nabagamba waliwo document yali very classified tuzenga tujogerako bagita the Python berry. Buli kintu kyonna ekyazenga kyapeninga about Noop n'okwata ba Noop n'okubasiba byonna byali mu document eyo. Byonna byali mu document. It was a classified document. Nti ng'eggulu nabagamba nti balumbuye bangi nnyo. Lumbuye ne bamukwata ne bamutwala. Balumbuye bangi n'abantu bakyaliikinga information abantu basigala nga bantu. Oluna abantu nga bali mu system omwo bangi nnyo nga system bagyetamu adda. Babadde very frustrated. Balaba careers zaabwe tezikula. Ninga balaba waliwo gap eriwo abantu basobola okufulumya information. Ekintu kiri ekivundu okukyongera okukyexposinga. Era nga tujja kwongera okukyexposinga. Tujja kukyongera okukyexposinga. Government yabadde yebalamu ebintu bingi nnyo mu kintu kino. Era government omuntu temulina. Tebakulimba. Era government mwaswadde nnyo. Go government muva mutene mufulumya amawulire. Minister badde atuwa updates. Ng'oyinza okulowooza nti kye kisinga obukulu amawulire ga Lumbuye ge gasinga obukulu e Uganda. Amawulire manene naye amawulire ago galimu bamafia bangi nnyo abo bamafia babadde bakuba exposing bamafia bannaabwe era nga baba exposing. Tebasobola kukkiriza Lumbuye kutuuka Kampala nga mulamu. Tebasobola kukkiriza. Era n'abo bafulumya amawulire bali part of that ring. Nti bamukwata for overstay. You are people of interest. Mwategeera mutya amawulire mwagajjawa mugatetira abantu nti bagagaze nti nga batuwandikire ebbaluwa eri official yiino. Naye omuntu mwatugambye ajja teyazze. Mwatuwandikire mutugamba abantu bonna bakedde balinda headline kulaba Lumbuye kuva ku nnyonyi.
teyazze. This was an illegal abduction. It was an illegal kidnap done on foreign soil, used by Turkish mafias. Even the government of Turkey is now rolling heads. Because Turkey, to analyzing Turkey in application to Europe. Eina mateka geino okukobera. Turkey eina Khashoggi tavanga wo. Khashoggi yayingira mu embassy ya Saudi Arabia. Na atafuluma yo omulambo gwe ne gutalabika. Now we having a case of munnamawulire omulala badde afulumya amawulire nga happens to live in Turkey. And Turkey had an obligation to protect this man. And apparently the same Turkish authorities, and we're having Khashoggi, we're having now. Khashoggi is very high profile. Because of Saudi Arabia, maybe. Yeah? But he went into an embassy, left his wife in the corner. The wife kept on waiting for the husband. Khashoggi never turned up. Khashoggi never turned up. Now, another activist, another in the same country, and Turkey has an application pending for Europe. Now something else comes up. What do you think Turkey will weigh more? Would it weigh giving putting itself or take another stain on this country, or kutunulira application yoku joining Europe better? What do you think Turkey will take better? Chicholoza chenzo kutekinga better. Chicholoza chisingo okuzitowa ku byombi. Chicholoza chisingo okuzitowa ku byombi. Chijolowoze chisingo okuzitowa ku byombi. Chicholowoza ekisingo okuzitowa ku bintu byombi. Takishinku kankutiremu gwo omuntu atanaba kukitegeera. Taka yakola application eyoku joining amawanga ga Bulaya ge bayita EU. Waliwo munnamawulire omu yali mu Saudi Arabia nga mu Saudi yali akola nga akola nga bolaba kugundi byabadde akola nga akuba family ya Saudi eyabalangira yali abeera mu Turkey nayingira mu embassy ya Saudi Arabia. Omusajja oyo naabula bwe yayingira mu embassy kigambibwa nti yatemebwa omulambo gwe ne baguteeka mu pipa ne gubula. Kakati the same thing is happening again, but bana bakoze ekintu kino badde tebakimanyita amawulire gagenda becoming bigger as it is now. Kubanga embassies now zifunye emails, they are overwhelming. Kati government yeteka nayo tandika okulolling ebiti kugamba bane twina application, but these things keep on happening. What do you think Turkey is going to take more seriously? Remember Turkey, Erdogan yagamba Museveni waliwo omusajja omu ali mu America. Abantu abamu mulina okugoberera ebintu bino. Omusajja omu mu America mu Turkey aina amasomero mu Uganda ne mu Africa ensi mu South Africa n'ensi endala. Turkey Erdogan yagamba Museveni nkusaba ogaliwo amasomero g'omusajja oyo era okozese influence yo mu Africa okulaba nti amasomero gano gonna ageetolodde Africa ag'omusajja oyo gaggalawo. Museveni ekitunulira from an economic point of view sijja kuggalawo. So the relationship between Turkey and Uganda is not very good. Turkey ye in application yayo, it wants to go. Yes, it is a sick man of Europe, but it wants to go to Europe. But now there's another stain which is coming up. Kubanga, this is big news. Abantu twalemeddeko kubanga before abantu babadde bali awo ne bawandika ku kintu bana Uganda be bantu abatakuuma busungu tebalemera ku nsonga n'ekintu kitambudde day 1 day 2 day 3 day 4 lunaku lwakune gulu batugambe ti minister omuntu agenda kutuka ku saa mwendezi okumaja teyajjidde ku flight yonna era Kampala taliyo. Kampala takola ki? Kampala takola ki? Kampala taliyo. Era nkugambye ba mafia Lumbuye, as much as you don't want to hear it, the chances of Lumbuye being alive zinzo kuba ziri 5%. Either they fail to pay the price for Lumbuye to be given to Ugandan authorities, Ugandan mafias, because that was an illegal abduction. Nekire kitwagala okubuuza ekyo nja kukiremerako nnyo nja kuba wonnyawo. Abantu abafulumya amawulire aga overstay. Did you get an official communication from the Turkish, and why was the Turkish immigration informing Uganda, the Ugandan authorities about Lumbuye's status in Turkey? How does Turkey's affairs, what do Turkey's affairs got to do with Uganda? And why is Ugandan government so interested in Lumbuye? Or there are some individuals
who are actually very paranoid and very panicky. Heads are going to roll. Agomazima. Heads are going to roll. Nabagambe tetugenda kusirika. We shall not keep quiet. We shall not keep quiet. We shall not. Tetujja kusirika. Ne omuna tujja wabamu. And try that nonsense and come and try it in other countries. Muveko sick man of Europe. You try it in other European countries, you will see. You try it. Come and try it in America. You try to abduct cities by using your assets that you have in these countries. Because we know, mafias, you have assets in these countries. You have people. Rwanda has been doing it. Rwanda was recently warned to be very careful. So njakala ekintu kito kitekeko obwongo. Minister kati government yo yerabisiza yakonamye. Kubanga government wa promises abantu. Kubanga government is very faceless, and in the eyes of the people, the government is very powerful. Government yeyogera ekintu ne kiba. Nimwa yogedde ekintu ne kitabeera. Now people are saying, maybe this was not an official government communication. Maybe you people have something to do with this man. Could this man be dead? Why do you have interest in him? People asking abantu abagezi je bali abebuza. And one thing about the internet cannot be tamed. While I'm speaking here, the same people that actually are behind this thing, nabo bawulira amawulire gafe penetrating amayumba gaabwe, penetrating abana baba balina iPad, balina gadgets, sharing information yenu abantu basharing emirundi 13 15 amawulire gatambula. People now saying, Dad, hold on a minute. What is this man talking about? What is this man talking about? What is he talking about? Abana babona bakutte gadget, they are listening. Babalaba. We are adding every single dot. Buli dot yona tuji adding. We shall not rest until every stone has been turned. Tetujja kusirika. We shall not keep quiet. We shall not. Tetujja kusirika. Just this morning, bali sewa mawulire amalala. Era twagamba abantu, buli muntu yena n'okwebereramu. The minister, Kasaija, has come out and has told schools, public schools, as a government correspondent, agambye, nti private schools, you sell your assets and pay off your loans. Who gave them the loans? The mafias. Private buli bali bagamba, nti abana mubaze masomero, tulina loans tusasula masomero school fees. Babagambye mutunda amasomero, musasule bank loans. Nenga bank loans zaba mafia. Government doesn't have money, but government doesn't have money. It can give an artist emitwalo 10 eja dollar, oba emitwalo 5 eja pound. A government doesn't have any money. Misplaced energy. Misplaced energy. Wemba muloza nti tugenda kusirika nti Lumbuye whether he's dead or alive, that is, this is going to stop. No, it's just actually the beginning. Mtuchaya samanyo, we are still making a lot of noise and we are still going tukubanga information inanga webaddeja erege na kusigalange jaje tuli. We shall still open people's eyes consistently. Tuchaya muchatula banyonga twasama. We are still in your faces, in your ears. Everywhere you will turn, you will see us. Everywhere. Tujja kulemerako. So, abantu fenna abali kuno, tulina okudimandinga Lumbuye, either mufu oba mulamu. Tulina okudimandinga Lumbuye. We have to demand for Lumbuye, either dead or alive. But to me, I'm sorry to say this, very unfortunate, when I add the dots, I don't see Lumbuye appearing in Uganda alive. I do not see Lumbuye appearing in Uganda alive. I don't.
And that was my prediction yesterday. Nabagambi muve kukuliza NTV simanyi biki. Mubivire ko ddala. Muve ku bantu bakabadikula bajja kuno babazanyisa. Bino si bya kuzanya. Nga Bobi Wine yagamba bino bya ddala. Bino bya ddala. Bino bya ddala. Bino bya ddala. Si bya kuzanya mu buzanyi bya ddala. Ate buli muntu yena kimukwatako. Abana bamwe tebakyasoma ne bogenda mu ddwaliro tokyafordinga business zaafudde. Abantu kibadde babagamba kwebereramu. COVID came as COVID yajizenga kirabo mu revolution yenu. COVID yazenga kirabo mu revolution yenu. COVID has now woken up people's minds. Kuba limbade kapata mububela mu bibala ne munyo omwenge ne mutamira ne mwirabira nti mulina ebizibu. Ne kakati mutegeera enjala ekuluma omwana wona kutukira kawo nogenda mu ddwaliro tolina sente business n'ogitunda ettaka n'olitunda boda yo bagikujjeko. So right now oli very sober. COVID has made you sober and you are realizing nti ekintu kibantu kibabadde bagamba all the time kitwali tuogerako. It is before your eyes. Uliyo badde onywa walaji n'onywa walaji ne weerabira n'ogenda mu kibala n'ozinazina n'ogenda mu lodge n'obeera n'omukazi n'ogwa mu bisambi by'omukazi bwoti ne weerabira. Kakati mutegeera you are sober. You are sober. You are sober. Buli muntu yenna kimukwatako. Buli muntu yenna tewakyaliko nti olwana omugagga kati abagagga babadde batonda tabawongedde okushirwinkinga ebizimbe byabatuuliridde tebyali bira mu bizimbe adango anagula mu business zidu abantu ekibuga bakisenguse kati ebizimbe biryawo nagalala bya bamafia bibatuddemu naffe kyakyasinga otusanyusa nti at least investments muzikoze Uganda. When the time comes we shall get back those buildings because you will account. The day is coming. You will account. Wali okolera government ekizimbe kikyo. Please account. The records are there. Wali okolera mu ministry kintu olengo nankola minister wali ofuna misene mekabu kadda asatu. Please let us account. How much were you paying for rent? I had my own house. Okay. How much your electricity? How much your gas? How much your transportation? How much was your meals? How much did you left with? How did you end up by building okuzimbe ekizimbe kyemitwalo 10? How did you end up by having a building emitwalo 10 ya million 10 za dollar? You are not even earning omutwalo gumu wa dollar a month. How did you come up with a building ya million 10? Time is coming. They will account and they will account. Bobata accounting abana babajja ku accounting for that. Time is coming. Lumbuye tali Uganda. Ate Lumbuye. The chances of Lumbuye being alive is 5%. Singa yabadde Turkish authorities zimulina. Trust me. Turkey yabadde ino kumwacha baita 5-minute phone call. Any government would do that. 5-minute phone call. Ne Uganda ekikola. You get caught in Uganda for a crime. Dakika 5 balino kuzikuwa. Make a phone call for 5 minutes. Let somebody know ndi wano bankute, please I need legal representation. Can we have an access to a lawyer? Lumbuye okubera alive. What we have to demand is we demand Lumbuye dead or alive. Bana Uganda bali etake. Guno mulimo gwa mwenegwe nafe tugenda kuguyingira because we are going to get on ground. We are going to make so much noise. Abamuko mumwinzo kuba mutya. People don't have the right documentation. But this is big and we have to continue scoring one need to government. We have one, government has a need. Government told us he was bringing them to score over us, but we have scored over them. Government yatulimbi ntereeta omuntu okututekamu ekirowoozo nabagambye eggulu temuwuliza bintu bya gavumenti terina kintu kyonna nabo bali muli munda bagamba asooka omukwatako mu gavumenti gyolaba erwana gavumenti is divided. We have never seen a minister Okello Oryem that has been working so hard. You came giving us updates about Lumbuye, a minister in Uganda. What a bloody joke. I have never seen a minister of Museveni working so hard, giving updates. Oryem, you take the trophy.
Oriye watu techi kopo go singo kuwa update mba minister. COVID yabade unga tatufuna updates. Tuina kulinda mkulembeze. Neka teoriye mwaino kujja. Lumbuye is coming 3 a.m. We hand him to police. You don't have a bloody Lumbuye. We have scored one over you. You produce him dead or alive. Do you have him? You don't have him. We have scored one over you. Echo yagala tochigana credibility zero. Down. Credibility down. Credibility down. Yabuli muntu ina kuteka ko. Turkish authorities, Turkish government, we need Lumbuye dead or alive. Buli muntu ina kola post ngegamba twetaaga Lumbuye, Freddy Lumbuye. Turkish government nja chiwandika ochikoping ochipesting. Boba tosobola kuwandika chisharing bushiyarinze. Dead or alive. Ugandan government, you don't have the man. Yes, you abducted him by using, maybe you failed to pay the price. Maybe you're there fighting, the mafias are fighting among each other. Please bring him, don't bring him. When you bring him, will be compromised. Even those that came out with the news that the man made an overstay. Do you work in the Turkish immigration? Do you? How did you know? Maybe you are part of these panicky people who have been leaking information to this man. Maybe you're part of the ring. You have been giving information and you're coming out. Kubanga a politician will not begging. There is a politicians. They're like prostitutes. But politician is a malaya. You can never trust a politician. You can never. How did you know? You give us the information. How did you know? You came telling us you was called for overstay. But mwenye vitu vile kuteka mu common sense. Nze nankolo musango munsi mwendi. Kata ate ensi mwendi. Nenkwata nenkwasa Uganda njibampo Uganda empozese. Olaba ngachigatta. Gomanyi process eyitamu oku deporting omuntu. Do you know the process that is actually omuntu jayitamu oku getting deported? Kuze Lumbuye gwabadde alowooza nti Lumbuye is very small, Lumbuye is big. The fact that he has taken all Ugandan headlines. Abantu babadde balinda Lumbuye nga balinga bali nga tulinga balinda ngabo ngogamba twali tulinda ngabo ngogamba tibakuto omuntu nga Koni. Ye muntu that committed was atrocities. Which I believe, I don't even think Koni did kill his own people. I don't think. This mafiaism in Uganda is too much. It's on a different level. Is on a different level. Ugandan government, we have scored one over you. You said the man was coming. Where is he? Where is he? Where is he? Did you kill him? Huh? Did you kill him? So, banange, nze kambalike, nenja kudda. I am going to come back. I will keep coming. I will not stop. Tujja kusigala nga tudimandinga. Nabalabo nabali involved in this ring. Because right now it is Lumbuye. After Lumbuye's cases, tumaze okuguse kya Lumbuye, tugenda kutandika babadde mu ring eno dots zona kuba tuzigatta. Hatusoke kya Lumbuye kitwateseza kusoke kiguke ne file ndala nzo tujijeyo. Whoever has been involved, how were you used to get to Lumbuye? Because people were used. Because people were used. We are going to get each one of them. We are putting the puzzles together, with the puzzle together. Kasoke tuguse kya Lumbuye. We haven't forgotten about you. Whoever was involved in this thing. Omuntu ayaliwo nga bakwata Lumbuye omukyala n'omwami abali mu apartment yeyo. Those are people of interest. And some others that were used. But let's talk about kuguse kya Lumbuye. Then and file tujikwateko.
Butunaba tufunye omulambo gwa Lumbuye, well and good. Tumulabyeko, well and good. Then tutandika okugatta puzzle. Tutandika okugenda okudda ku Bayuda. Bajuda Iscariot. Tudde ku Bayuda Iscariot. Nabo tubakwateko. We haven't forgotten about namwe files ya majeziri. But we shall still come back. People ngasina bakuva ku live eno. Buli muntu yenna kola post. Wandikira. Takishipas. All you have to do, so you know kukola kugenda ku Google, musimu obera, no government Turkish Embassy, Bangladesh. Eja kujireta Google, kuwene email yawe ne simu yawe. Toba kubira, bawandikire. Attach pictures, wandikira Turkish Embassy. Write as many times as you can. Wandike mirundi jona josobola. Wandike mirundi jona jokola ki? Josobola.